اپنے حصے کا تم کام کرو، پھر وہ اپنے حصے کا کام کرے گا. ہر شاخ سے یہ نقطہ پیچیدہ ہے پیدا، پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا، ظلمت قدے خاک پہ شاکر نہیں رہتا، ہر لہجہ ہے دانے کو جنون نشو و نما کا، فطرت کے تقاضوں پہ نہ کر راہ عمل بند، مقصود ہے کچھ اور ہی تسلیم و رضا کا، جرت ہے نمو کی تو فضا تنگ نہیں ہے، اے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں. یہ اپرچونٹیز کی دنیا ہے، یہاں اپرچونٹیز ختم ہو نہیں سکتی. ایک اپرچونٹی ختم ہوگی تو دوسری آ جائے گی، دوسری ختم ہوگی تیسری آ جائے گی، تیسری ختم ہوگی چوتھی آ جائے گی. اور یہ پوٹینشل ہے، یہ اصل میں، اور یہ سب کے پاس ہے، یہ آپ کے پاس ہے، یہ امریکیوں کے پاس بھی ہے، یہ جرمنوں کے پاس بھی ہے، یہ چینیوں کے پاس بھی ہے، یہ جاپانیوں کے پاس. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ایک قوم کو اللہ نے دے دیا اور باقیوں کو محروم کر دیا. اب پوری دنیا میں سے جو اس کو سمجھے گا، اللہ کی سنت کو سمجھے گا، اللہ کے قوانین کو سمجھے گا، وہ اپنا مقام بنا لے گا. اچھا، پھر ایک پروانے اور جگنو کا مکالمہ ہے. اب ہم کہتے ہیں نا یار مجھے کہیں سے سپورٹ ملے، کہیں سے سپورٹ ملے تو پھر میں یہ کام کر کے دکھاؤں. تو وہ پروانے نے نا جگنو سے کہا، تانا دیا اس نے اس کو، کہتا اب پروانہ جگنو کو کہتا ہے کہ پروانے کی منزل سے بہت دور ہے جگنو، کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو. تو اب جگنو کے پاس آگ کہاں ہوتی ہے؟ جگنو کے پاس تو ظاہر ہے وہ خود چمکتا ہے نا، وہ جیسی بھی آگ ہے لیکن ہے تو اس کی اپنی نا. تو اب پروانے نے اس کو تانا دیا کہ یہ تو کیا ہے چھوٹی سی آگ لیے پھر رہا تو یار، تو دیکھ میں شمع کے اوپر جان دیتا ہوں اور شمع جو ہے وہ جلتی ہے اور پھر جو ہے وہ میں اس کے اوپر اپنی جان وار کر دیتا ہوں. تو اس کے جواب میں پھر جو ہے نا جگنو اس کو کہتا ہے کہ اللہ کا سو شکر کہ پروانہ نہیں میں، دریوزہ گرے آتش بیگانہ نہیں میں. دریوزہ گر کہتے ہیں مانگنے والے کو. تو جگنو جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ جیسی بھی آگ ہے وہ میری ہے تو اپنی، میں دوسروں سے آگ نہیں مانگ رہا. تو شمع کا محتاج ہے جلنے کے لیے، تو شمع کی آگ چاہیے تو کچھ کر کے دکھائے گا نا. میرے پاس تو میری اپنی آگ ہے، جیسی بھی ہے تھوڑی سی، میں بھیک نہیں مانگ رہا، میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، میں اپنے اویلیبل ریسورسز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہوں. اور دوسری ایک اور اہم حقائق کہہ لیں اس کو آپ، جو اقبال نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ ندی نے، اب دیکھیں آپ جب یہ کام کریں گے، اللہ کرے جو بھی سٹارٹ اپس ہیں، تو مشکلات آئیں گی، پرابلمز آئیں گی، تکالیف آئیں گی. لیکن ایک بڑی خوبصورت بات میں نے جو سنی وہ یہ ہے کہ اگر یہ پرابلمز، تکالیف، مشکلات کوئی بری چیز ہوتی تو کبھی ان لوگوں پہ نہ آتی جو اللہ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ بندے. حضرت یوسف علیہ السلام کا کنویں میں ڈالا جانا مصر جانے کا سبب بنتا ہے، ان کا مصر کے بازار میں بکنا عزیز مصر کے گھر پہنچنے کا سبب بنتا ہے، اور ان کا 9 سال تک جیل میں پڑا رہنا تخت پر بیٹھنے کا سبب بنتا ہے. یہ تکوینی امور ہیں جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. تو انہی کے تحت کسی کو مشکل میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو کاروبار میں گھاٹا دیا جا رہا ہوتا ہے، کسی کو فیل کیا جا رہا ہے، کسی کو بیمار کیا جا رہا ہے، کسی کو تندرست کی، کسی کو زندگی دی جا رہی، کسی کو موت سے ہمکنار. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کے تکوینی امور ہے. ہمارا کام یہ ہے کہ جب تک ہمت ہے، سانس چل رہی ہے، اپنی ہمت ہارنی نہیں ہے، اپنا کام جاری رکھنا ہے، اپنی کوشش کو ختم نہیں ہونے دینا. تو اب اسی میسج کو اقبال نے جو ہے نا وہ اس طرح سے بیان کیا کہ ندی جو ہے نا بہہ رہی ہے. اچھا، اقبال ایک اور بات ذہن میں رکھیں، اقبال نہ حرکت کے قائل ہے. وہ کسی بھی جامد چیز جو رک جاتی وہ کہتے ہیں وہ ختم ہو گئی. جیسی بھی ہے تم نے رکنا نہیں ہے، تم نے اپنا کام چھوڑنا نہیں ہے.
लगे रहना है, मुन्ना भाई की तरह लगे रहना है। लगे रहो मुन्ना भाई। तो यही मैसेज जो है ना, वो अब नदी एक ना संगरेजा कहते हैं, पहाड़ का छोटा सा जो पत्थर होता है ना, अब वो नदी के रास्ते में वो पत्थर आया ना, तो नदी ने उससे क्या कहा, पहाड़ की नदी में संगरेजे से फुतादगियो सर अफगंदगी तेरी महराज। फुतादगी कहते हैं बेबसी, पस्ती, सर अफगंदगी कहते हैं सर झुका के बैठे रहना। तो अब नदी ने संगरेजे से क्या कहा, पहाड़ की नदी में संगरेजे से फुतादगियो सर अफगंदगी तेरी महराज, तेरा ये हाल के पामालो दर्दमंद है तू। अब तू रास्ते में पड़ा है, लोग आते हैं तेरे ऊपर पांव रख के चले जाते हैं, तू पिस रहा है, तू सर झुका के बैठा हुआ है, सर उठा नहीं सकता, तेरा ये हाल के पामालो दर्दमंद है तू। मेरी ये शान के दरिया भी है मेरा मोहताज। अब दरिया भी नदियों से बनता है ना, जो आबशारों से बनता है आके, तो कहता है देखो मैं तो बह रहा हूं और बहते हुए दरिया भी जो है वो अपने बहने के लिए मेरा मोहताज है। फिर आगे एक बहुत अहम मैसेज मैं समझता हूं हम सब के लिए, वो आगे से कहते हैं, जहां में तू किसी दीवार से ना टकराया, जहां में तू किसी दीवार से ना टकराया, किसे खबर कि तू है संगे खारा या कि जुजाज। जुजाज कहते हैं कांच को, संगे खारा पहाड़ के पत्थर को। वो कहते तू कहीं टकराता तो पता चलता कि तू पत्थर है या कांच है टूटने वाला। तो तुम जब निकलोगे तुम्हें प्रॉब्लम्स आएंगी, तकलीफ आएंगी, मुश्किलात आएंगी, तो फिर पता चलेगा कि तुम कितने पानी में। मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जहानत तन्हाइयों में जन्म लेती है और किरदार हंगामों में मुतशक्किल होते हैं। घर बैठे किरदार नहीं बना करते, किरदार तो दुनिया के जो दौड़ में जब जाओगे, शामिल होगे, तो पता चलेगा कितने पानी में। तो आज इंशाल्लाह हमें यह फैसला करना है, हमें यह तहैया करना है कि हमने पाकिस्तान को इस निकैट की तरह ही खूबसूरत बनाना है इंशाल्लाह। इसी की तरह उसको मॉडर्न करना है, इसी की तरह उसको फुली इक्विप्ड करना है, इसी की तरह उसको बिल्ड करना है हमने। और ये कहां से होगा, ये यहां से होगा। इसलिए इकबाल कहते हैं, दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्जे कोहन का चारा। वो कहते हैं ये जो उम्मतों के पुराने इमराज है ना, ये सुस्ती, ये निकम्मापन, ये काहली, इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि दिले मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्जे कोहन का चारा। तेरा बहर पुरसुकून है, ये सुकून है या फसून है। वो कहते हैं इसको ना समंदरों से तशबीह देते, कहते हैं जौहर में पानी ठहरा होता है, समंदर में पानी ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। वहां तूफान आए रहते हैं, तो कहते हैं यहां भी तूफान आए रहने चाहिए, जोश के, जज्बों के, वल्वलों के, पैशन के, एनर्जी के, कुछ कर गुजरने की तड़प होनी चाहिए। तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमा क्यों नहीं है, अबस है शिकवा तकदीर यज़दा, तो खुद तकदीर यज़दा क्यों नहीं? तो खुद अपने आप को उस लेवल पे क्यों नहीं लाता कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है? और कहा समझा लहू की बूंद अगर तू इसे तो खैर, दिल आदमी का है फकत एक जज्बे बुलंद, ये खून के लोथड़े का नाम नहीं है, ये बुलंद जज्बों का नाम। और फारसी का एक शेर मुझे बहुत फैसिनेट करता है। इकबाल कहते हैं, बेखलिश हा जिस्तन ना जिस्तन, वो जिंदगी जिंदगी नहीं जिसमें खलिश नहीं, कुछ कर गुजरने की तड़प नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई आरज़ू नहीं, बायद आतश दर तहे पाजिस्तन। जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जैसे तेरे पांव के नीचे आग लगी, तुझे बैठने न दे, तू सरापा अमल हो, सरापा जद्दोजहद हो, हर आन कुछ कर गुजरने की तड़प तेरे अंदर मौजूद रहनी चाहिए। इकबाल की एक आखिरी हकायत शेयर करके आपसे इजाजत लेता हूं। इस हकायत में इकबाल ने एक फारसी शायर अरबी शायर अबू लला मौर्री का जिक्र किया कि उसने 40 साल की उम्र में गोश्त खाना छोड़ दिया, बाकी सारी 87 ईयर्स तक वो जिया, लेकिन उसने बाकी सारी उम्र कभी गोश्त नहीं खाया, सिर्फ वो फल खाता था और सब्जियां खाता था। तो एक दोस्त ने उसे भुना हुआ तीतर भेजा
کہ یار اس کا تو گوشت بڑا لذیذ ہوتا ہے, تو ممکن ہے کہ یہ گوشت کھانے کے بعد میرا دوست دوبارہ سے گوشت کھانا شروع کر دے. تو اس بھنے ہوئے تیتر کو سامنے پا کر اس شاعر اور دانشور نے جو بات کہی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کے لیے خاص طور پہ اس حقائق میں بہت بڑا میسج ہے, بہت بڑا پیغام ہے. اور وہ یہ ہے, اقبال نے اب اس حقائق کو بیان ایسے کیا ہے, کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا موری, پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات. ایک دوست نے بھنا ہوا تیتر اسے بھیجا, شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات. یہ خانے تر و تازہ موری نے جو دیکھا, کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات. اب غفران اس کے رسالے اور کتاب کے نام ہے. کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات, اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو, تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات. افسوس صد افسوس کے شاہی نہ بنا تو, افسوس صد افسوس کہ شاہی نہ بنا تو. دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر تم شاہین بنتے, اگر بلند پروازی کو اپنا شعار بناتے, اگر اپنے اندر اپنے اسلاف جیسی درویشانہ صفات پیدا کرتے, تو آج کسی سپر پاور, آج کسی دشمن, آج کسی را, آج کسی کے جی بی اور آج کسی موساد کا تیر تجھے اپنا شکار نہ بنا پاتا. یہ آپ کی اپنی کمزوری ہے جس کی وجہ سے دشمن آپ پر دسترس حاصل کر لیتا ہے. اقبال کے اس میسج کے ساتھ اجازت لیتا ہوں, اور ایک دفعہ خصوصی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں جمپ سٹارٹ کا بھی اور نائیکیٹ کا بھی, کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی, مجلس سجائی. عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت شکریہ. Well, thank you so much for that speech. That was amazing. I grew up with a dad that was extremely, and I think even superficially, obsessed with Iqbal. So I've had to hear all these things for years and years, and I think these are some of the things that have really inspired me in my journey. So I'm so glad that we got to open with that. So I'd have another round of applause for Iqbal Saab. Well, now I'd like to invite Ayub Gori, who's the president of Nicat, for some welcoming remarks. Well, welcoming him, and a big round of applause. Have a seat, sir. Thank you very much. Assalamu alaikum, everybody. I'm most delighted to welcome you, all of you, on behalf of Nicat and by default on behalf of NetSol as well. A very dear friend, Khurram Zubairi, started Lift and Jump Start Pakistan 5-6 years back. MashaAllah, and it has been growing since. It is not only in Lahore, in many other cities, Pakistan, Islamabad, Pindi, Karachi, and initiating or from Chicago, I believe. So it's turning out to be a global organization to help support the startup ecosystem. So just a few words about Nicat. Nicat is supported by Ignite and Ministry of IT, and NASTAP, which is Pakistan Air Force body, National Air Force Aerospace Technology Park. They are third partner within this Nicat, and NetSol is being the lead partner, and we have some other partners as well. So we have incubation cycles. We have 2 incubation cycles every year of 1 year. So every 6 months we take another cohort. We've already taken 2 cohorts. Startup ecosystem, in my life as NetSol Technologies, I have, facilitated and led the incubation center within NetSol Technologies called Inspire. So, we are very excited that such an event of such repute is being held at Nicat as well.
and I assure आपके इकोसिस्टम में जो आज पिच करने वाले हैं, कल को हम ये चाहेंगे अगर वो चाहें तो Nicat में भी आके पिच करके they could become part of the cohorts as well. So I will not take much time. Wishing all the best to my friend Dr. Amjad Parvez, who can't be here due to personal reasons. We missed your presence, Dr. Amjad Parvez, but we hope you will be able to attend the next such event. Also welcome Saad and all the dignitaries over here. इकबाल को बड़ी खूबसूरती से सर आपने समझाया है, हमें याद दिलाया है कि इकबाल ही हमारा असल थॉट प्रोसेस, एक थियोलॉजिकल स्टेट के बानी इकबाल ही हैं जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1940 में पास की थी फॉर एन इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट, जिसका नाम बाद में पाकिस्तान रखा गया था. तो ये हमें याद रखते रहना चाहिए, ये अफकार, ये बातें, और आपने बड़ी खूबसूरती से आज की जनरेशन को ये याद दिलाया है कि हमें ये फ़िलासफ़ी, ये सोच, और जिसमें बड़ी रूहानियत है, अल्लाह का बड़ा ज़िक्र है, और अल्लाह के ज़िक्र के बगैर तो कुछ भी मुमकिन ही नहीं है कोई चीज़, उस ज़ात पाक के और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र के बगैर कुछ भी नहीं है. तो थैंक यू फॉर टेकिंग अस बैक टू द रूट्स, एंड इट्स अ गुड start to this convention. Thank you very much. Enjoy the rest of the event. Thank you. Thank you so much for your remarks. Now I would like to call upon Khurram Zubairi to moderate a panel that I am so excited for and looking forward to. Take it away. Assalamu alaikum everyone. Officially welcoming you. Thank you for coming down. It was just not very well planned. Not enough notice was given, but that's what we are. That's how the Pakistanis are. In order to actually, improvise pretty much any time. Something happens, they are all ready to go do something. हमारी second nature बन चुकी है ये कि हम actual में stress में challenging environment के अंदर emergency में ज़्यादा बेहतर तौर पर perform करते हैं. You probably would have seen कि किसी का accident हो जाए, all of a sudden सारे everybody's get together and they try to do something. लेकिन अगर हमसे ये कहा जाए कि अगले 6 साल हमने बहैसियत कौम यहाँ से यहाँ पे पहुँचना है, तो शायद हम परफॉर्म ना कर सकें क्योंकि हम बड़ी जल्दी बोर हो जाते हैं. Anyhow, nonetheless जो अभी इकबाल खारी साहब ने मैसेज दिया ओवरऑल, वो ये था कि do something or create something from nothing, and that's what the entrepreneur does. Entrepreneur actually does exactly the same. I'll just give you an example. So for instance, if you look at it, हमारी मेरा ख्याल है उर्दू में ज़रा ज़्यादा वो आप रिलेट कर पाएंगे, और उस एग्जाम्पल को हमारी माएँ बहनें जो हैं वो आज से 50-60 साल पहले शाम की जो हंडियाँ बनाती थीं, उसको सुबह वो जो बच जाती थी तो उसको वो सुबह चूल्हे पे गरम करती थीं, और फिर उसके बाद वो कहती थी चलो दोपहर में वो ही खा लेते हैं. तो तकरीबन आधा घंटा लगता है उस पतीली को गरम करने के लिए. फिर आप उसमें से चमचे से सालन निकाल के प्लेटों में डालते हैं तो मज़ीद टाइम लगता है, और फिर उसके बाद क्योंकि आपने सालन को दोबारा गरम किया होता है तो वो सालन आगे नहीं इस्तेमाल हो सकता, बस उसी वक्त आपने खाना है. तो एक भाई साहब आए, उन्होंने कहा कि यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, मुझे कोई ऐसी चीज़ क्रिएट करनी चाहिए जिससे लोगों की ज़िंदगियों के वो जो आधे घंटे हैं गरम करने का वो 5 मिनट में हो जाए. तो उन्होंने एक डब्बा बनाया. उस डब्बे को उन्होंने कहा कि यार इसके अंदर आपको पूरी पतीली रखने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी पतीली में से आप एक चमचे में से निकाल लें अपनी प्लेट में, और इस प्लेट को उस डब्बे में रखेंगे तो वो 2 मिनट के अंदर वो गर्म हो जाएगा, और वो बड़ी पूरी पतीली भी गर्म नहीं करनी पड़ेगी. तो उन्होंने ये डब्बा जो है वो 20 से 30 हज़ार में बेचना शुरू किया. मैं डॉलर्स में रुपीज़ में बात कर रहा हूँ. तो हमने वो ख़रीदना शुरू कर दिया. अब हर घर में वो पिछले 30 सालों के अंदर हर घर में वो एक ऐसी अप्लाइंस बन चुका है वो डब्बा कि उसके बगैर आपका किचन कंप्लीट नहीं होता. इनफैक्ट अब ऑफिस भी कंप्लीट नहीं होता. तो ये जो वेल्थ क्रिएट हुई उसकी बाइंग से, जो हमने जाके पैसे खर्च किए और उस डब्बे को ख़रीदा,
تو وہ پہلے نہیں تھا. یہ کہاں سے آ گئی نئی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جب اس دنیا کی ہم ایکومولیٹو جی ڈی پی کو دیکھتے ہیں وہ کہاں سے آ گئی ہے جی ڈی پی؟ وہ ساری انٹرپرینرز نے بنائی ہے. انہوں نے اپنی پروڈکٹس کے اپنی سروسز کے ذریعے سے ایک نئی منی کریٹ کی ہے, نئی ویلتھ, منی از ناٹ دا رائٹ ورڈ, ایک نئی ویلتھ کریٹ کی ہے جو پہلے نہیں تھی. اینڈ دیٹس واٹ دا انٹرپرینور ڈز. جیسے اقبال بھائی نے کہا نا کہ وہ اس کے اندر پہلے وہ ہوتا نہیں ہے, وہ چیز ہوتی نہیں ہے, اس کو کریٹ کیا جاتا ہے اس کے اندر. اور یہی وہ خوبی ہے انٹرپرینور کی کہ وہ ایک کچھ نہ ہونے سے, جیسے اللہ تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں وہ کوالٹیز ہیں. رحیم ہم نام رکھتے ہیں, ان تمام کوالٹیز ہمارے اندر ودیت کی گئی ہیں. اور اس میں سے ایک کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی کوالٹی ہے, ہی کریٹس فرام نتھنگ. از اے کریٹر, خالق ہے. آپ نے خالق ایک میجر نام ہے, ہم بھی رکھتے ہیں انسانوں کا نام خالق. تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہی کریٹس فرام نتھنگ, لیکن ہم ڈپینڈنٹ ہیں, ہمیں کچھ نہ کچھ چاہیے کسی چیز سے کریٹ کرنے کے لیے. اور آپ لوگوں نے کبھی شاید غور نہ کیا ہو اس بات پہ کہ ہم نے وہ چیزیں یہاں پہ رکھ دی گئی ہیں. جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ میں نے تمہارے لیے سب کچھ را مٹیریل رکھ دیا ہے, کبھی آپ نے غور کیا کیا ہم اسپیس میں گئے تھے؟ کہیں سے ہم نے ڈھونڈ کے لائے ہیں, یہ گاڑیاں کہاں سے بنی ہیں, یہ ٹیبل کہاں سے آئی ہے, یہ کارپیٹ کہاں سے آیا ہے, یہ چھتیں کیسے بنی ہیں, یہ لائٹیں کیسے بنی ہیں, یہ مائک کیوں چل رہا ہے, یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب کا سب وداؤٹ ایکسیپشن زمین سے نکلا ہے. کبھی جا کے غور کریے گا اس بات کے اوپر. جب انسان نہیں تھا, یہ مائک کہاں سے نکلا ہے؟ یہ زمین سے نکلا ہے. یہ ٹیبل زمین سے نکلی ہے, یہ لوہا زمین سے نکلا ہے, یہ پنکھا جو یہ سامنے جس سے ہوا آ رہی ہے زمین سے نکلا ہے, یہ اے سی جو چل رہا ہے اس کے پیچھے جو گیس ہے وہ کہاں سے نکلی ہے؟ وہ زمین سے نکلی ہے. یہ کرسی کہاں سے نکلی ہے؟ یہ زمین سے نکلی ہے. So that's what you have to think کہ ہم وہ جو ڈبہ جس کا ذکر کیا, جس مائکرو ویو کا میں نے ذکر کیا, وہ کہاں سے آیا ہے؟ وہ اسی آب و ہوا سے کاشت کیا گیا ہے, وہ اسی زمین سے نکالا گیا ہے. تو آپ نے یہ سوچنے میں اس زمین سے کیا نکال سکتا ہوں جس کو جوڑ کے میں وہ ایک ایسی چیز بناؤں جس سے وہ ویلتھ کریٹ کر سکوں, ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی. تو الٹیمیٹلی جب آپ وہ ساری کریٹ کرتے ہیں ویلتھ, تو آپ پھر ٹرو انٹرپرینور بنتے ہیں. اور اسی کو فیسیلیٹیشن کے لیے ہم نے آپ کے لیے ایک بہت اچھا پینل ترتیب دیا ہے. اور اس پینل کو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے جو انٹرپرینورز ہیں وہ الٹیمیٹلی اسٹک ہو جاتے ہیں اس بات پہ, یا ان کی سوچ کے اندر یہ بات اتنی گھس جاتی ہے کہ جب تک مجھے پیسے نہیں ملیں گے اس وقت تک میں آگے بڑھ نہیں پاؤں گا. کوئی آج تک انٹرپرینور ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے پیسے سے ایک اپنا انیشیٹو کریٹ کیا ہو. یہ ہمیشہ دماغ سے ہوتا ہے, جدوجہد سے ہوتا ہے. اور یہ میری آزمائی ہوئی پچھلے 25 سے 30 سال کی جرنی کے اندر جو میں نے دیکھا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. اور یہ میں نے اپنے ساتھ اپنے اوپر آزما کے دیکھا ہے. جن پروجیکٹس میں میرے پاس پیسہ تھا پہلے سے, وہ پروجیکٹ بہت زیادہ عرصے نہیں چلے. وجہ کہ یہاں پہ بھی لگا دو, یہ بھی لے لو, ٹیبل بھی لے لو, گاڑی بھی لے لو, اس کو بھی لگا دو, اس کانفرنس میں بھی چلے جاؤ, یہاں پہ بھی پارٹیسپیشن کر لو, کیونکہ پیسہ ہے. اس ایپ کے لیے 40 بندے ہائر کر لو بجائے اس کے کہ 2 سے کام چلاؤ. جہاں پہ نہیں تھا پیسہ, اسٹرگل کی ایکچولی جمپ سٹارٹ کی خود کی سٹوری یہی ہے کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو شاید ہم اتنے کامیاب نہ ہوتے, لیکن کیونکہ پیسہ نہیں تھا تو اسٹرگل کی اور پھر آہستہ آہستہ چلتے گئے. تو اپنے سوچ کے اندر اگر ہم یہ چیز لے کے آئیں گے تو پیسہ خود بخود کھنچتا ہوا چلا جائے گا. تو میرے ساتھ جانباز خان صاحب ہیں, کونسل جنرل آف پاکستان ہیں کینیڈا سے. اس کے بعد بشرا رحمان ہیں, پریزیڈنٹ PWCTA ہیں اور CEO BR گروپ ہیں. اور اس کے بعد میر انور ہیں, بورڈ ممبر ہیں PWCTA اینڈ CEO پکسل پیڈل. اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی اسپیشل گیسٹ ہیں ویڈ لارسن, EVP بزنس ڈیولپمنٹ ارتھ ڈیلی وچ از بین فائنینسڈ بائی دا اسپیس ایکس. وی ہیو مدثر ملک CEO ایپس جینی, اینڈ وی ہیو جمیل گوہر. So with this distinguished panel, I'm going to be talking to them and taking one by one. I hope, Mir, if you could actually hear us, can you actually say something so we can make sure that you guys can hear us? Just for a second, hope you can actually hear me. He's just patching your voice.
And with that, we'll be able to hear you. Can you speak? Yeah, can you hear me? Yeah, I can hear you now. So, first of all, the format is that everybody is going to be ultimately, will have 5 minutes to give little background about themselves, and then I'm going to go into the questioning. So, Mir, if you could actually tell us a little bit about yourself, and also about some panelists, I'm going to go one by one. So please go ahead, Mir, if you could tell us about the PWCTA and your role in it. Thank you. Can you give me a set, like probably I will be having all my other guests around, if you can join? And Sorry, come again? Equal on my... Yeah, basically that's what happens in the technical thing, so it takes a while to actually kind of get everybody in. ये स्क्रीन मेन स्क्रीन पे ले आए। Mir, shall we start? Can you hear me? Yeah, I can hear you fine, and the audience can hear you as well. So please Yeah, go thank you ahead. very much. Since there's a lot of echo, I don't know if I'm audible, then I can proceed. Mir, please go ahead. Thank you very much, Ram, and it's really an honor, to join this esteemed panel, and really thankful to the Council General Sahab, Jambaz Khan Sahab, and the President PWCTA, and probably many of the people I can see. Thank you, you're very right. This is really an honor, and thank you so very much for your very kind support which you have extended to Lift Pakistan. And I think that I'm a known figure. मैं आप ही में से हूँ, and I have been there since quite some time. Those of you who don't know me, my name is Mir, and I happen to be one of the ecosystem player back in Pakistan. The LICs को manage करता रहा from LMAT platform, and then I've been serving as director for Pandey Institute for quite some time. And very quickly, I'm pursuing my entrepreneurial journey here in North America. Where we have put up a metaverse-based platform which is called Pixel Paddle. It's a very unique platform which has, infusion of metaverse, cricket-based metaverse, and now we are edging towards ice hockey and soccer. And the platform has been infused with crypto and fiat. At the very same point in time, I am really thankful for the platform which has given me an honor to be part of their team, which is Pakistan Western Canada Trade Association, under the patronage of Jambaz Khan Sahab, who is the Consul General, and President Sahiba. She has given us the honor to join the session, and I would obviously request the Honorable Consul General Sahab and President Sahab to talk about PWCTA, but the much I can add here is that there are very few platforms like this one, which has given the opportunity to a startup like myself, all the way from Pakistan, or मुझे support कर रहे हैं, to get connected with all the VCs around, and with the right audience where I can penetrate and make remarkable journey from here.
With this, back to forum, and once again, really want to thank you for all that support and putting up on the stage to share our experiences with you. Yeah, Forum. Thank you, Mir, for, so the format is just for all the panelists that I'm just going to be allocating about 5 minutes to everybody, just to make sure that everybody here understand the background and everything. I'm sure many of you probably would have actually known each other for a good period of time, but since not everybody knows what their background is, it would be nice to actually get the kind of information about themselves. So the next, if I could request Honorary Consul General of Pakistan, Jambaz Khan Sahab, it's an amazing journey for yourself. You served in Turkey, India, Germany, France, Sri Lanka. This is probably gone all over the world. And I'm sure while interacting with all those nations and serving the Pakistani community in those countries, you probably would have acquired, not probably, but for certain you would have acquired some of the amazing experiences to deal with different people from different countries. So if I may ask, while you are explaining about your experience, could you shed some also light on this particular aspect, that when the entrepreneurs go in different countries, what sort of problems do they actually face, and what should they keep in mind in terms of how certain type of people behave in a certain way, and what should be the customer focus in that particular country? Over to you, Jambaz Sahab, please. Thank you very much. First of all, let me briefly introduce myself. I am Jambaz Khan. I am Consul General of Pakistan in Vancouver for Western Canada. आज से 2 साल पहले a journey started. End result was the Pakistan Western Canada Trade Association, जिसके बारे में उनकी जो president साहिबा है Ms. Busha will be giving you further details. The vision is to basically bridge and to synergize businesses across not only world but from North America into Pakistan and vice versa. In the middle of it, this organization, out of its sheer willpower, recently conducted an expo in Vancouver, Pakistan Expo on Trade, and you will be pleasantly surprised that not a single penny of government of Pakistan was used for this expo. The credit goes to Ms. Busha and her team to achieve that successful event. However, this platform has given us a very unique opportunity to follow the government of Pakistan's directions, which are given through SFIC on agriculture, infotech, mining, energy, and telecommunication, to name but a few. And इस वक्त ये PWC में we have got excellent members like Ms. Busha, Mir Saab, Raghab Dastagir. We have got membership like Panora Mining के owner, Chief Executive Officer, and Lukman Shaheen Saab. So it's a very, very robust organization. Recently, they have been able to get in touch with the IFC, which is a member of the World Bank Group, to support SMEs in Pakistan in a way to groom them, to guide them, to educate them, and bring them up to par for international practices as to how to do businesses in North America, especially from infotech services. As you know, Silicon Valley जो है, अब वो आहिस्ता Seattle, एक शहर in USA का, is shifting there. It is known as the new Silicon Valley. And Vancouver is about 2 hours driving only from that place, and through MISA, through Ms. Busha and Mr. Radha and other August member of this association, we are not only bridging gap between Pakistan, we are extending our bridges across Canada into US and then to Pakistan. मैंने आपकी ये अभी जो एक आपका ये जो amazing program चल रहा है, इसमें एक जगह मैंने पढ़ा था, take the world to next level. Ladies and gentlemen, world can take care of itself. Let's take Pakistan to next level. I have no doubt
with amazing Pakistani diaspora abroad like Mir Saab, like Bull Saab, like Rabia, like Osman Saab, like Durrani Saab. I mean, amazing people outside Pakistan who are spending their resources without asking or seeking anything in return in building these critical economic bridges. So my compliment to the association, and जो आपने बात की है विजन है, we are right now focusing and concentrating with our relationship with the IFC, which is, like I said, a member of the World Bank Group. And PWCTA will be the engine which will be exposing our SMEs to the world, getting them ready for international business. I believe time is little. I could say a lot. I thank you very much for this opportunity to let me speak. It's a brilliant step which your organization is taking. And with that, I come to the end of my brief presentation and over to the MC on the desk, please. Thank you, Jamal Saab. I think it's going to be, great journey while you're present and giving us the bureaucratic side of the things. And entrepreneurs have to know that how the things move in the government sector. You at the forefront and being part of the whole journey is going to be amazing journey itself. Thank you, Bushra, for joining us here in the panel. And being, entrepreneur yourself, I think you would very much know that what are the actual hurdles and how it starts and how it's going to get to a level where the companies actually need the scaling. When I was talking to me about this whole initiative, that how IFC will be able to actually kind of come in and look at some of the initiatives here, not just the startup but also the SMEs, and how can we scale them by them coming in as the, investing in those companies. I was really excited about this whole initiative and how the different events going to be happening around the world, where the companies will be able to go and interact with different businesses and all that. One thing I'm just going to actually ask you in terms of while this facilitation is going to go and you're going to be at the forefront leading this whole initiative, could you please guide me in terms of, or guide those companies, that what to expect from this initiative? That what do you have in mind? What's the runway? When they expect you to expect them to apply for it? How to get into the streamlining of it? Apply for the funding? All that sort of stuff. So we'd love to hear from you. Thank you, Bushra. Thank you so much for this opportunity, for everybody who's staying in the audience, and of course our wonderful host. Thank you, Neil, for putting this together at this last hour. We're already close to midnight, and thank you, Jalasa, for taking all these calls no matter the time, and he's been such a good support. So you asked me a bunch of questions. I would like to so Jalasa kind of give you an overview how we started. The reason why we started was this: when I am an entrepreneur, and if I wanted to work with, let's say I wanted to invest in Pakistan, I didn't see anything for North Americans, a service or an association that was working to provide that bridge. So Jabasa, as a visionary that he is, he saw that opportunity, and he approached me and he said, Bushra, let's do something where we can not only synergize it, but make it facilitate people and make it easier for them to go to Pakistan with their investment, go buy a property. We bring students from Pakistan, we take people for tourism. So it's multifaceted, you see. We're now currently working on bringing in religious tourism to Pakistan. We have so many Sikh religious sites in Pakistan, so we do that. We are helping and facilitate more and more international students to come from Pakistan to here, and we're trying to take. We're working on organizing an investment, a trade delegation, investment delegation of folks, North American buyers / investors who will travel with us the end of next year, inshallah ta'ala.
And we're going to see them, we're going to show them these focused industries. And we're going to work on these expos. We've just done our first one, and we're going to make that an annual thing. So you asked me about what are my expectations? What are the expectations? What are the people's expectations from us? It's mainly that we're here to. We're just getting started. We're here to provide a solid foundation, a foolproof system for anybody who would like to invest in Canada, anybody from Pakistan who would like to come to Canada to invest, or anybody from Canada who would like to go to Pakistan and invest, or who would like to, buy something from Pakistan. And we want to tell them there are opportunities. There's so many low-hanging fruits. There's so much potential in that land, and we work with governments on both sides to make sure that we remove these hurdles, we provide these opportunities, and we provide you the accessibility that you won't otherwise, have. So there are so many multi-tiers, and we are so lucky to have this amazing group of people. जैसे जहाबाज साहब ने कहा, हमारे बहुत ही talented, बहुत ही अपने शोबे में बहुत well achieved लोग हमारे board of directors हैं, और हम we're so lucky. In 2 years we have achieved what an organization would achieve in 20, क्योंकि हर कोई अपना वक्त अपने पैसों के साथ, अपनी रिसोर्सेज के साथ इसमें काम कर रहा है. सिर्फ इसका एक मकसद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिले, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को लाया जाए. मैं सिर्फ एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान is 68% young population, and I want to tell people to get out of employment mentality and get into entrepreneurship. Even if you're selling naan-chane, it doesn't matter what you're selling. It's come up with an idea to how to sell it differently, how to do it differently. So everybody needs to work on a platform, or everybody needs to work on a system that takes them closer to entrepreneurship and out of the employment. And that's the only way to take Pakistan forward. Thank you so much for this opportunity. Thank you so much for shedding some light on that. I'm going to come to you in a while we were going to actually have the discussion. But I believe there is a hard stop for Jamil. So I'm just going to come to you, Jamil. Without going into too much details about yourself, I think it would be best for you to actually explain a little bit about your background. But, since being an innovator is going to be something interesting, we would love to hear from you. But please, if you could actually introduce yourself and a little bit tell us about your background, then it would be easier for other people to actually understand it. Thank you. Please go ahead. Jamil, can you hear us? It's mute. Yeah, you're mute, so you have to unmute it first. Here we go. Assalamualaikum, can you hear me? Yeah, we can. Please go ahead. Thank you for sharing all these thoughts. Thank you for all the distinguished participants. I'll just quickly introduce myself. I'm part of the Pakistan IT Association as one of the board members this year, and also chair the global brand for PASHA. That's the only Pakistan's National IT Association. We have been in existence for the last 30 years and focus on 3 core mandate areas. One, policy advocacy, working with the government to make sure that all the members are duly supported and their needs and demands can be translated into significant policies to build the IT industry. 2, we have to position Pakistan's green flag globally. How can we position ourselves globally on key markets so that we are visible enough to generate that kind of a work for Pakistan? 3rd, how we are able to create that kind of a supply side that is building capacity to support the overall mandate of the growth of Pakistan IT industry. So these 3 core pillars are basically the cornerstone of what PASHA has been doing over the last 30 years. We are 1,000 members strong and working very diligently with multiple stakeholders to make sure that the industry flourishes, because we very strongly feel that Pakistan's future is in the IT sector, and Pakistan can be taken out of it loose based on the progress that we can make within this sector.
in the shortest span of time. Personally, I'm part of this industry. I'm proud to say that I'm one of the outcomes of this whole ecosystem over the last 20 years. Born and raised in Lahore, evolved my IT business. We were the first incubated startup from Dams and grew significantly over the last 15 years globally in the US, Middle East, Europe, and other markets, doing consulting in the area of software quality assurance and cybersecurity. Now, with this brief background, I just wanted to highlight a couple of key initiatives that Pakistan has taken and the way we see this industry flourishing further. One is all about the positioning that we had done for the first time beyond US. Traditionally, US had been, or North America had been a key market for Pakistan. And we had been relying on that market. And this year, we significantly opened up food markets because we knew that the second and third leading markets involve Japan and Germany as well. So we have identified about 10 markets which has a lot of potential for Pakistan. We are pushing Pakistani organizations from startup in-scale organizations to large-scale organizations to position themselves, because unless we are not highlighted in all those different segments, in all those geographies, we don't represent ourselves frequently. We are not able to grab the market share that has been grabbed by our neighbors all around. India is a leading example, but we have seen Bangladesh and Vietnam really making inroads into all these markets and doing things much ahead of what Pakistan has been able to achieve so far. Secondly, one initiative that we took was that we need to globally work with our embassies, and within that we need to also educate our ambassadors, consul generals, and trade and investment counselors on how to talk about IT, how to sell IT, because they have been traditionally overwhelmed with all the other sectors, but they don't have enough information about what has been happening over the last 5 to 10 years in IT sector in Pakistan and how we have positioned ourselves. So this is again one area that we have very much pushed on over the last 1 year, and had seen success in 4 to 5 different geographies, including Norway, Ireland, Denmark, France, Saudi Arabia, of course Canada and South there. So, and Australia, of course. So all those embassies have been actively supporting us in multiple initiatives taken up by the industry. So I'll stop here with this brief. If there is any other key area that you want me to touch upon, happy to highlight. Thank you, Emil, that was great, and especially from the one of the things like you've been very well accustomed to and been spending time, so definitely you needed your input on that. Next we can briefly, I'm just going to actually get the input from Malik Mudassir, who's CEO of Apps Genie and also currently CEC member for the Pasha. And then we can go into some discussions between the panel. Since time is short, so I'm going to be straight going to Mudassir. Mudassir, could you please introduce yourself and then let some people know who don't know you, that how you'll be able to actually help them. But right after that, if you could keep it short, so we could actually have a discussion between the whole panel. As it's a Friday, and a lot of people have to actually head towards Jummah prayer too. So over to you, Mudassir. Thank you so much. My name is Mudassir Salim Malik. I run a technology company, Apps and Technologies, and along with that, we have multiple startups. I'm a startup consultant working with primarily 6 IoT and business-based startup right now. On Pasha side, I am part of the CEC, the Central Executive Committee. Me and Jameel, who heads the brand side, I work on the startups and the industry engagement. More on a simpler note, Jameel is the foreign minister, I am the trade minister of Pasha. So anything which goes on within Pakistan, the engagement we have with our members, the issues they're facing with SECP or FTR, with the taxation thing, that falls under our domain. One of the prime things which we are focusing on right now is to make sure that the overall ecosystem in Pakistan, we consider that it to be very nascent, very young.
So obviously it's something which is flourishing right now. We are focusing a lot on the PKLI side when we say like on Peshawar, Karachi, Lahore, and Islamabad. We do have good startups. We would have we've got a good incubators and accelerators to support the whole ecosystem. But on top of it, what about the places where we have less access, but we've got some really good universities? And by that I say South Punjab. By that I say the extended zones of Peshawar. So one of the prime focuses we have right now in Kasha is to make sure that we have more people coming in, not just as a freelancer, but more geared towards having their own companies, people who can bring in revenue, people who can bring in more jobs, people who can bring in more prosperity around the culture. So this is what the initiatives we have right now. We recently launched our Festival chapter. We recently launched our Peshawar chapter, which is in progress right now. Sargodha chapter is actually in process of getting confirmed in next like 2 weeks time, and then also more initiatives coming up, which also adds up to something which is in South Punjab, the RYK 100 program, which is an India Khan 100 program, where we have 65 companies who've already got registered and working with approximately 12 companies with $1 million plus revenue. So this is what is on my part. I'm trying to build up and bridge that gap where not just the industry and academia side, but more on the part where how the industry can take the right leverage, go out, see the companies, meet people, flourish themselves despite of staying in a shell and not able to perform the way a global company should be performing. Thank you. Thank you, Minister. In the meantime, I just quickly want to welcome Amar Jafri Saab. He's been former, assistant director, FIA. I don't know what that's, keep on people introducing, but he's a director general for CIT. This is Center for Information Technology, and he's been such a great support for the whole ecosystem, from the day one. We have learned it so much from him, and he's been always there whenever help is needed in the ecosystem. And I would also like to welcome Nicat Saab. We call him a digital senator. He's been so active, I haven't seen any politician so active in the information technology scene as he is, always there to support, and then always there to guide us with how the politicians actually deal with the information technology and the rest of it. So thank you for gracing us and be here. We'd love to interact with you. So panel, basically the intent was to put this together, and I was in talks with Mir for last few days just to make sure that how everything is going to be channelized. And since Jumpstart Pakistan has been at the center of taking this movement to a next level, because we call ourselves a movement to change Pakistan. And when you bring in the word movement, it seems that as if we have some political ambitions, but this is a movement to change Pakistan through entrepreneurship. So entrepreneurship is the vehicle through which we want to actually create this scene, which is going to be ultimately fixing the problems of Pakistan, and what would be any other best way to fix a problem other than the entrepreneurship. Because in politics, yes, you can fix problems through politics, but it seems as if in Pakistan that's not the vehicle is working very much. Anybody who's actually tried to assume power through politics ultimately has been pulled down and things gone worse. Secondly, through charity has been done, through philanthropy. ED Saab took this great initiative of ambulance service and provided ambulance service through the philanthropy, and a lot of people actually, Imran Khan did Cancer Hospital, but then you have to keep on pouring the money. But entrepreneurship is one vehicle which fixes a problem in a sustainable way. It keeps going, and that's what our intent is, to create enough startups who would become a SME and then becomes a corporate and becomes a multinational. This is like a four-pronged strategy that ultimately would start creating wealth for Pakistan, start creating jobs for Pakistan, start creating that atmosphere which would ultimately
take it to the next level. So with that background in mind, I would ask, starting with Mir and then coming to Bushra, that how your organization would ultimately be facilitating that cause through which will help not only Pakistan but also create those relationships with all those countries, especially Canada, North America, to do this kind of relationship which would ultimately benefit both. And we have seen we are really lacking on that front when it comes to Pakistan. But when we look at India, our neighbor, it has political problems with their neighboring countries like China, and on the east side of their border and west side of their border. But the trade goes on. I mean, trade between the China and India is just like through the roof. We give the example to other conflicting nations who have got like some hard borders, but the trade goes on. What is the issue with Pakistan? Why these conflicts actually not let us go through this level where the trade goes on and our companies are accepted with open hands? So how your initiative is going to ultimately help this problem? Thank you. Yes, Mir, over to you and then Bushra. Right. Thank you, Prem. And I believe I will process the question into a few of the segments. And obviously, what I can share is with my very nuisance experience as a newbie around in this market. And obviously, Bushra happens to be, a seasoned professional, and she has great medal for her entrepreneurship skills since the last couple of decades in the market. And on the political front, I would humbly request that if Jamba Saab can address that issue. But let me give you a few of what I have got the hinge from this market as a new entrepreneur and as somebody who has actually plunged himself all the way from a very settled job place back in Pakistan and being there in that ecosystem. So I think there are quite a few learning points here for all those young chaps sitting out there, and in particular for the NICs, like one Nicat is running right now. So इसमें दो तीन चीजें हैं. एक तो ये कि obviously this market has been the market which has been known as the innovator market, जहाँ पर technology build होती है या जहाँ पर technology is being being innovated. Mashallah, Pakistan is doing wonderful. वहाँ पर भी innovation is happening at a number. But obviously the kind of equilibrium we have here in this particular market. And those of you who don't know, there are a number of other initiatives where the government of Canada himself has been supporting. Is trying to support all the young entrepreneurs. It doesn't matter that either they are based here in Pakistan or any other country, or they are within Canada. Their support is unanimous out there. It's just about that how do you explore all those opportunities. And the platforms like NIPs, I believe they are the hubs to connect with platforms like PWCTA and the embassies out there, as you very well narrated earlier. That we can be your eyes and ears for this particular market. And when you have leadership like this, like Jamba Saab, who himself has been going out there and knocking the doors for the startups like me to get those opportunities being in place and get benefit out of that. So with this particular support, I would humbly request to the startups and the NICs to reach to the offices and to reach to the organizations like these, where they can not only arrange certain collaborations for you, but potentially some funding is also being available there. So for startups who are looking around, particularly in technology area and in textile, with a very keen focus, the local market is heading for mining and agriculture. This is the heaven. So if anything is happening around that, and the very new emerging area is the space sciences. So would love to collaborate with the stakeholders out there, and obviously with the experience of Bushra having it above, I would like to have a consent on this. Thank you, Mir. I just have one
quick point to answer, add to that. आपने सवाल किया कि ट्रेड रिलेशनशिप को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है. तो उसका सिंपल सा सवाल जवाब है कि पाकिस्तान अभी तक वो क्यों नहीं कर सका या वहाँ क्यों नहीं कर सका जैसे जो चाइना ने किया है या इंडिया ने किया है या नेबरिंग कंट्रीज विद इन सदर्न एशिया. इसका सिंपल सा सवाल है कि हम थोड़ा सा अपनी पॉलिटिकल चलो इशू अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे लेकिन टू कीप इट एपॉलिटिकल हमें अब सॉफ्ट डिप्लोमेसी और सॉफ्ट लॉबिंग करने की जरूरत है. एंड दैट हैपेंस व्हेन यू लिंक or create bridges for things like tourism, or you sell things like tourism, or you try to sell things like students coming from Pakistan, or you sell things like our celebrities trying to work into North American markets, or जो हमारे actors हैं, ये आपका soft image portray करता है. तो उस तरह की लॉबी करने की जरूरत है. अब रही बात ये कि हम PWCTA क्या काम कर रही है या क्या कर सकती है, तो कांस्टेंट हमारी डायलॉग्स होते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हम कॉटन के ऊपर टेरिफ्स हैं और उस पर हमारी बड़ी बात हुई थी, हमारा ख्याल हुआ था. तो कॉटन के टेरिफ्स बांग्लादेश पे 5% है लेकिन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान इज 18%, एंड इट गोज बैक टू व्हाई दैट इज, एंड जवाब साहब कैन टेल यू व्हाई दैट इज. बट अगेन एक कांस्टेंट लॉबिंग की जरूरत है ऑन बोथ साइड्स. So it would happen from Jawad Sahab in his superior's office as well as हमारी तरफ से, associations की तरफ से, कि हम इन politicians के साथ constant meetings कर रहे हैं और हम कर रहे हैं जिसमें हम बात करते हैं अपने टेरिफ्स की, जिसमें हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिख पॉपुलेशन है जो कि इनकी जो सिख पॉपुलेशन है वो बड़ी की पोजिशन पे बैठे हुए हैं इस वक्त मिनिस्ट्रीज में. हमारे BC के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं वो एक सिख हैं और उनको हमने कहा है कि हम आपको लेके चलते हैं करतारपुर, and he's more than happy and willing. So this is all part of soft diplomacy that we're trying to sort of dig our feet into, and हमने इसमें बहुत काम किया है, सक्सेसफुल भी हुए हैं और इसमें बहुत काम होगा. ये कांस्टेंट इस पे काम की जरूरत है और ये हम कर रहे हैं और हम करेंगे. इसमें पाकिस्तान की हर कॉन्सुलेट, हर एम्बेसी जो दुनिया में कहीं भी है, उनको लॉबिंग की जरूरत है. डिफरेंट साइड सोर्स ऑफ लॉबिंग. इस वक्त पाकिस्तान एक इमर्जिंग मार्केट बन सकता है, एंड आई थिंक वी नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, एंड जब आप विल सर्टेनली ऐड टू दिस. Ji, Assalamu alaikum. I was going to come to him. Also, if about the Singapore and other events you guys are planning, please shed some light on that too. Over to you, Jamal sir. Thank you very much. दो चार चीजें. एक तो जो अभी आपने कहा कि there is a fintech expo going on in Singapore, and PWCTA is working with the concerned IFC organizations to project Pakistani fintech companies for that expo, not only from Pakistan, but Pakistani origin Canadians as well, with a view to connect to Pakistan via Singapore even. So that's a very pragmatic approach. IFC has been working with us very closely. We are going to have, Mirsa is coordinating with them for a seminar as well. Hopefully we'll have a seminar on that, and we are going to get, this association is going to get into a formal agreement with this IFC, which is obviously part of the World Bank Group. आपने इससे पहले कुछ बातें कही, आपने पॉइंट रेज किया था कि जी हमारे में कमी क्या है, क्या चीज का इशू है. देखिए, एक तो ये जो हम पॉलिटिकल बात करते हैं क्योंकि इंडिया क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है, यू कैन लर्न फ्रॉम देयर गुड प्रैक्टिसेस बट फॉरगेट अबाउट इट. हमारा कंपटीशन हमारे अपने रैंक्स के अंदर है. हमारा कंपटीशन शुड बी टू compete within Pakistan, within the companies, to excel from each other rather than pulling each other down. Unfortunately, अभी ये जो हमने एक्सपो किया है इसमें कंपटीशन इन पुलिंग डाउन ज्यादा है, कंपटीशन इन एक्सेलिंग विद ईच अदर नहीं है. Secondly, we need to change our mindset. Politics, yes, it plays an important role, but remember one thing, that when the dollar starts to flow, मेरा मतलब है जब बिजनेस चलना शुरू हो जाता है, business 98% supersedes political questions. If it is business economically viable, the political considerations can be set aside or can be toned down as well.
मैं आपको एग्जाम्पल मिस पुष्पा और इनकी ऑर्गेनाइजेशन का ही देता हूँ. द वे दे आर कनेक्टिंग with the people in Pakistan, not only in the traditional stereotype business of our textile, leather, surgical goods, sports goods, etc., but they have diversified into timber. They have diversified into infotech technologies. They have diversified into mining investment into Pakistan. Abhi recently, apart from Barrick Gold, there are companies which are going to Pakistan for investing in mining sector of copper and gold. People don't even realize that mining has two different industries in it. One is the exploration industry, the other is the mining industry. And majority of the funding which is spread over the exploration industry can be brought to Pakistan to explore our own natural resources. So Ms. Pusha and her team and Lukman Shaheen Saab, who is also the director of PWCTA, is executive of a mining company which has got an interest of about $300 to $400 million in Colombia as well, are now traversing their focus towards Pakistan. So मेरी वो advice है कि please association like Pakistan Western Canada Trade Association, they must concentrate on these things. And they are an excellent platform for Pakistanis to use. From Sir, thank you very much for your this kind effort, and please convey my compliments to Ayub Borisar as well for helping us out to bring these opportunities for Pakistanis, to give this platform to Pakistanis of Pakistan Western Canada Trade Association, to have a bridge between Canada, Pakistan and Northwest USA as well. Thank you very much. Thank you. We are at the last 5 minutes of the session, and I just wanted to kind of like connect something, so we have some takeaways. So Busha, if you could actually tell us what's happening in next 8 to 12 months. I believe Neil mentioned that there's going to be certain sessions, where they're going to be, what SMEs and startups should expect from them, and how we're going to actually bring those to Canada or any other place. Please. Okay, thank you. Wonderful question. अगर हम अपने calendar के बारे में बात करें for the next 8 to 12, let's talk about next 12 months. So a part of our calendar, a fixed event is going to be an expo. Hamari, fall of next year in 2024 is going to be a very big expo with 4 sectors, focusing on 4 sectors, which is textile, mining and exploration, we have fintech, infotech, and the third one is like agriculture. We're going to have one very big expo on that. We're going to have a smaller expo / trunk show on fashion industry, because Pakistan की वो बहुत बड़ी industry है. This will focus in to be sometime before summer. हमारा एक, जैसे मैंने आपको कहा, trade delegation हम लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम North American based investors और buyers को of these 4 to 5 different sectors, हम उनको अपने खर्चे से, मेरा मतलब है खुद स्पॉन्सरशिप ढूंढ के, लोकली पाकिस्तान से स्पॉन्सरशिप ढूंढ के, उस खर्चे पर हम उनको पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं, और उनको हम इंडस्ट्रीज से मिलाएंगे, इंडस्ट्रीज के हम डायरेक्ट प्राइवेट मीटिंग्स उनकी कराएंगे, इंडस्ट्री आपके इंडस्ट्री ओनर्स से, एंड देन इंशाल्लाह orders will flow from there, एक सिस्टम जनरेट होगा. और हम IFC के साथ, जो SMEs की बात हो रही है, वो इस तरीके से हो रही है कि IFC के साथ अभी वो थोड़ा सा rigorous process है, because IFC is no small feat. We're trying to get उनकी हम सारी जो requirements हैं वो पूरी करेंगे इंशाल्लाह ताला, and we'll become partners, so that we will be that mediator for IFC to reach into Pakistan, to poach and recruit these SMEs and bring that dollar and bring that money and bring those people into Canada and connect them, Canadians, to Pakistan. And inshallah, this is a big goal for PWCTA. और इसके अलावा हम information sessions all throughout the year with IFC, with local governments here. हम constantly यहाँ के students से engage करते हैं, जो पाकिस्तान से आते हैं, we're working. हम अभी नवंबर में जो Sikh pilgrims का एक PWCTA के अंडर ही Sikh pilgrims का एक जो है ग्रुप आ रहा है 120 लोगों का,
और मैं नवंबर में उनके साथ आ रही हूँ एंड दैट्स आल्सो PWCTA ने बुक किया है उनके वीज़ाज हमारी एम्बेसी से प्रोसेस हुए हैं और उनके रहने का और सारे प्रोसेसेस तो all of this is part of what PWCTA is working on in one single year agenda and we'll keep on growing it. Thank you so much. We're going to be, in touch and very much hands-on and working towards those goals. Since in such a short period of time we could put this together, I'm sure like in 12 months, it's going to be too long of a time for him to put all this together and make into execution. I know you guys are having trouble hearing me and all the rest of it, but next time, inshallah, we'll have a situation where you guys are present here. Now we are in the last final round, so what I would request every one of you, or for of you, to have 1 minute closing time, if you want to add, starting with Jambal Saab. So about a minute, just a closing remarks, so the people will have something of a takeaway from you. Thank you. Over to you, Jamal sir. Very simple. Where there is a will, there is a way. Pakistan is full of unbridled potential. The only thing which is holding us back is ourselves. और ये कि ये कौन क्या कर रहा है, कौन ये कर रहा है, उसको we must overcome it. Our competition should be to excel from each other rather than pulling each other down. We are here, the government of Pakistan is here to serve the people of Pakistan abroad and home and the state of Pakistan. We are here to serve. Please reach out to us, to the consulate, to the embassies. Reach out to Pakistan Western Canada Trade Association for any or everything at any time. We are at your service. Thank you very much. That's great. Yeah. We don't normally get to hear these words from, our ambassadors from around the world, but I can vouch for especially the consul generals in Canada and the ambassador also. Ambassador, doesn't play much role because it's, the capital is away from the more key cities of Canada. But the experiences I have with all the consul generals over there is amazing. And I kind of like it, that notion is sort of shifted towards south as well. And now I started to feel similar kind of feeling from the consul generals in US. So thank you for that, Jamal Saab, for participating so deeply into this and understanding the whole concept that how the nations and the how the SMEs and the startups could actually help build the nation. Thank you very much. Over to you, Mir. Thank you very much, Karan. And at the end, I think Java साहब की कहने के बाद कोई बात बाकी रह नहीं जाती. But taking this opportunity, and since I know that we are here at Nicat, and obviously with the very kind support of Consul General Saab, we happen to have a very exciting opportunity from one of the Start SpaceX funded program, which is called Earth Baby. And with his very kind, support, we've been able to grab their tech expertise, and we've been able to mingle it up with a Pakistani startup. Since there is an NDA, I cannot disclose the name, but they're in the very same, following the same synergy. I would humbly like to extend the very same support for the Nicat, since I know that they've been working in this, space area. तो उसमें अगर कोई भी सपोर्ट इमरान साहब, जिताला साहब, अयूब भाई को अगर इस एरिया के अंदर कोई सपोर्ट नॉर्थ अमेरिका मार्केट की तरफ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हेल्प के लिए कोई चीज चाहिए, PWCT is there to support on those ventures. And once again, I would like to congratulate Ayub bhai for putting up all this. I can vouch for it कि ये जो efforts हैं आपकी NICs और NICAT की in particular, they have been heard very loud, in this part of the world. Thank you, Huram, for giving us this opportunity, a platform to share our thoughts, and we'll look to extend the support that much we can. Yeah, thank you.
Thank you. Busha, I'll come to you the last. Mudassir, over to you. No, just want to thank the audience and thank you, of course, for organizing this. We're here, like, Mir and Jabbar said everything. I'll echo exactly what they said, that we're here to any help that any of you or anybody that you know would need in order to connect the two markets. We're here to help. Well, thank you very much, and I'm sure like after this conference, like we'll talk and then we'll start to put something together. Mudassir, you want to add something? Please go ahead. I know you planning to head off to, Thank you so much, Busha, Jawad. It was truly an honor. The best part is on top of it, I believe we are also working on lobbying the right way. The Pakistan should be branded as a tech destination, because I believe the way we have been branded in past, that being a cheap destination for any technology side, has to change. We are not cheap, first of all. Yes, we are comparatively economical, but we are one of the most brilliant people, the most brilliant teams in Pakistan, locally available, who've been ranked number 3, number 4 on the freelancing markets, who've been ranked as in top 5 for any bigger projects on the enterprise side. So this concept can only be changed with, I believe, the way Busha, you are actually progressing things, the soft image, which can bring in, which can actually kick in the real sense, the real side of people, which can give them more exposure. Because unless and until we're not going to give exposure to people locally here and also connect them with the right people from abroad, I think इस चीज को overcome करना बहुत मुश्किल होगा. But with the right lobbying, with the right people connecting, I think we are now on the right track to present Pakistan in the most glorified way. Thank you so much. Ji. Thank you, Mudassir. I would like to once again thank every one of you. I know it's a midnight for you, so for you to actually sit in front of the computer and be part of the session is a great effort. But thank you very much, Jamar Saab, Mir, Bushra, Mudassir, for tuning in. And inshallah, we'll keep you abreast of what's happening here in Pakistan, so you can actually facilitate that. Thank you very much. I hope you guys actually get benefited from this conversation. And it's also YouTubed it live, so people will be watching it later on. And if they have any questions, they can reach out. All you have to do is to just simply Google it, go on the LinkedIn, and put their names. So thank you very much once again. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Next, I will hand over the mic to Raheen, and she'll let you know what's happening next. Thank you. I think it's going to stay here anyway. Hello everyone and welcome back. I will be hosting the next panel discussion. I will be moderating a panel between amazing people. And as a person, as a young member of the community, one thing that I question a lot is where are we going next as a nation? And I'm delighted that I'll be moderating this panel discussion, and I'll get to ask questions and learn a lot along with you guys about what is next for Pakistan as a nation. So please help me welcome the panelists. Wait, I need to get the list of the panelists first. Okay. So we have Khuzur Humayun as one of our panelists. Please welcome him in a round of applause. Next we have Sonia Salim. We have Sadif Zafar. Sadif Asim Abbasi. I'm sorry, that's the name I was given. Next we have Sarah Maya Jafri. And lastly we have Mia Atiq. Please welcome on stage with a big round of applause, everyone.
Hello. Hello, everyone. Thank you so much for being here. It's an honor sharing the stage with so many great people that have been mentors to me, inspiration to me as well. Thank you so much. Is it working? Hello? Yes, it's working greatly. So let's start, and we're just gonna go by the sequence. Everyone introduce yourselves in your own way, because I mean, I would have loved to do the introduction, but I think what's great is for you guys to present yourselves the way you please. So let's start from Nicat. Okay, thank you very much. My name is Nicat. I'm a self-made man, started from scratch, running a group of companies all over the world, say many countries outside. And then the best thing is, under the guidance of Mere Ustad Amar Jafri Sahab, I become the first digital senator of the world. So it's not me saying myself, it's an honor for me that's what Chacha Google says. कि आप जब डिजिटल वर्ल्ड की बात करें और कहीं पर भी डिजिटल सेनेटर लिखें तो आपका ये भाई जो है वहाँ पर नज़र आएगा. एंड थैंक्स टू अल्लाह, आई फील प्राउड ऑन इट कि द थिंग इज़ इंट्रोडक्शन में मैं यही कहूँगा कि मेरे इंट्रोडक्शन में जो सबसे बड़ी अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे मैं एक टेक्नोलॉजी लवर हूँ एंड आई नो द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी. थैंक यू वेरी मच सर. यही सवाल आप जी यही जी अम्मा जाफरी मेरा नाम है जी. आई रिटायर्ड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA. रिटायरमेंट में कुछ तो करना था तो मुन्नू भाई ने कहा होंदा नहीं करना पैंदा है, पीछे पीछे जाना पैंदा है. तो मैं पीछे पीछे चला हुआ हूँ. खुरम जुबैरी के भी, अतीक साहब के भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके मैं बहुत मशकूर हूँ. लिफ्ट पाकिस्तान का और जब स्टार्ट करके उन्होंने मुझे मौका दिया. मैं सिर्फ 3 चीज़ों पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, और अगर मैं 3 चीज़ें एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे मुल्क के लिए. एक साइबर सिक्योरिटी है जिसमें पिछले 22 साल से काम कर रहा हूँ. पहले गवर्नमेंट के लिए काम किया जिसको आप साइबर क्राइम विंग कहते हैं, उसकी बुनियाद मैंने रखी. देन आई एम इन्वेस्टिंग माई एनर्जी इन टू SDGs, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, विच इज ग्लोबल एजेंडा. आई एम प्राउड टू लीड ए कंपनी लाइक SD Academy of Pakistan. Currently is doing something very amazing. And thirdly is emerging technology. As you say, emerging technologies, it includes everything what we are trying to say under the ambit of Digital Pakistan. I claim myself to be founder of Digital Pakistan. Why claim? Because this the word was used by me many years before, right? Second thing, very important, that we cannot do anything. People sitting in USA, my son is a Stanford graduate, he is running his own company in USA, but the problem is there are thousands of people working in USA. What they are doing for Pakistan is very important for me. What Pakistan is doing for them, we have done it. They went from our streets, they went from our institutions, they went from our universities. Now it's call for them. It's call for them what they are doing for Pakistan. I'll be very thankful to all Americans listening to me. Listen to us carefully. We are very serious about these things. Very serious about these things. We never care what it cost us. We only care one thing, what we are doing for Pakistan. The word Pakistan should be very important for us. My Chinese partner company is sitting here right now, Geek Networks. I am thankful to them that they come on their own ticket. This is very important. They are staying on their own expenses. Only on my 1% request. 1% request. Thank you, Serena, for coming to Pakistan. And I would like to have your 2 minutes when she allows, because she's the boss. She's the boss here. She's the moderator. So please invite Selena for 2 minutes here. We are doing something very amazing with Chinese companies. Dubai. BRI is a game changer in the world. CPAC is a part of BRI. Trust you me, Chinese understand these things, we don't understand. That unless CPAC is not going to work, BRI is not going to work. Chinese people understand these things. Why can't we understand these things? In BRI countries, there are constitution of 150 countries. 130 countries are meeting in Beijing today. What we are doing?
what Embassy of Pakistan is doing, whatever all the organizations are doing. My question is to government organizations. What they are doing? They are just waiting for their appointments. They are just waiting for their good posting. They are just waiting for their post-retirement agenda. I'm sorry, it's not going to work. Khudam, I need you. You talked about movement. We will run a movement. If time comes, maybe I give you a call to make a political party. It only takes 20 people to go to a election commission and issue a political party. We will announce a political party. Nobody in Pakistan can compete with us. Let me tell you, because it will be a digital Pakistan political party. What is digital Pakistan? It belongs to every citizen of Pakistan. It does not belong to any organization. It does not belong to any private company. There is no private company in digital Pakistan. Somebody tried to make a private company and you know the fate. So, digital Pakistan is ours and we are for the digital Pakistan. Thank you very much. That's great, sir. Big round of applause for him. Assalamu alaikum. I'm very happy to be here. My name is Sadaf Asim Abbasi. I'm the former Senior Vice President of Islamabad Women Chamber of Commerce and Industries. I am a US State Department alumni. I am a cafe owner. I'm into food business. I'm an inspirational talker. I go to different universities and I have talks there and try to inspire younger children, younger boys and girls into becoming an entrepreneur. That is very important now in this day and age. Whatever you have studied, if you become an entrepreneur, you start earning your own money. So you said something very nice and I would like to comment on that. You said let's make a political party. Abhi jo political parties ka haal hua hai na sir, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनानी, हम हर बंदे ने खुद मेहनत करनी है और हमने इस मुल्क को स्ट्रॉन्ग करना है नीचे से, क्योंकि हम किसी पर डिपेंड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट डिपेंड ऑन एनीथिंग, नॉट इवन हम अपने ऊपर बस डिपेंड कर सकते हैं. एंड लेट्स मेक दिस कंट्री स्ट्रॉन्ग हाउ एवर वी कैन. थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम. आई एम डॉक्टर सोनिया सलीम. कंपनी का नाम मेरा जो है वो काफ़ी रेलेवेंट है आज के इवेंट से, विच इज़ एक्चुअली स्मार्ट एजुकेशन टेक्नोलॉजी ग्रुप. आई एम रनिंग. वी हैव ऑफिस इन पाकिस्तान, इन UAE एंड UK. कैसे स्टार्ट हुआ? बिकॉज एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट कि हम लोग, मैं यूथ को देख रही हूँ यहाँ पर काफ़ी लोग हैं. अपना इंट्रोडक्शन देने से बेहतर है मेरे ख्याल से हमें आप लोगों की बात करनी चाहिए. जहाँ बैठे हैं कुछ साल पहले हम भी वहीं थे. हम लोगों ने आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडीज़ फ्रॉम हार्वर्ड, देन आई वेंट टू हेरिटवार्ड यूनिवर्सिटी स्कॉटलैंड, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं इनोवेशन और IT से रिलेटेड जो पाकिस्तान में मिसिंग है. सो व्हाट आई हैव डन, आई हैव स्टार्टेड टॉकिंग टू द पीपल. जहाँ पर एक छोटे से स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मीट देम इन पाकिस्तान. किसी भी बड़ी दीज ऑर्गेनाइजेशंस लाइक देयर आर नेम्स, आई डोंट वांट टू टेक देयर नेम्स, वो आपसे आराम से नहीं मिलते. यू नीड प्रॉपर रेफरेंसेस, अपने अब्बा का रेफरेंस देके, अपने फैमिली का रेफरेंस देके. बट इन UK, इन अदर कंट्रीज आई विजिटेड, इट वाज नॉट लाइक दैट. मैं डायरेक्टली उनके पास गई. हम एजुकेशन में ऑलरेडी काम कर रहे थे. Then I brought international brands, which was need of our, like पाकिस्तान में जो बहुत ज़रूरत थी, international skill certifications, जो कि बच्चों को हुनर सिखाता है. तालीम बहुत important है. हमारे पास बैचलर्स हो रहे हैं, मास्टर्स हो रहे हैं, बट हमारे पास एक हुनर होना चाहिए, चाहे वो ड्राइविंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो IT से कोई भी रिलेटेड चीज़ हो. अगर हमने अपनी IT एक्सपोर्ट पे काम करना है तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चों को मास्टर्स करने के अलावा हमें उनको एक हुनर देना चाहिए. जैसे एडोबी की सर्टिफिकेशंस हैं, उनकी ट्रेनिंग्स हैं, जहाँ पर एक फ़ीमेल जिसको अलाउ नहीं किया जाता कि वो शहर अपने घर से भी बाहर जाए, वो घर बैठ के $2,000-3,000 कमा सकती है. पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा हो सकता है. तो मैं इन सब चीज़ों पे काम करती हूँ. अगर आप लोगों को किसी तरीके से कोई हेल्प, कोई चीज़ चाहिए हो, आई एम हेयर एंड थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी. थैंक यू. Assalamu alaikum everybody. I am Khizr Amayo from Enablers and it's an honor to be a part of all of you. Enablers basically क्या कर रहा है, कितने टाइम से हम क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा. Enablers basically came into Pakistan in 2018
اب آلموسٹ 5 ایئرس ہو چکے ہیں, اور ہم یہاں پہ ڈفرینٹ طرح کی ٹریننگس پرووائڈ کر رہے ہیں, ڈفرینٹ طریقوں سے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی, ایک طرح سے انیبل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کس طرح پاکستان سے بیٹھ کے یہاں پہ لوکل ای کامرس بزنسز اپنے سیٹ اپ کر سکتے ہیں, کس طرح سے آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس علی بابا اور اس طرح کے کافی پلیٹ فارمز ہیں جن کے ساتھ ہماری کولیبریشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہماری ایک بہت بڑی یوتھ ہے جو جن کے پاس ظاہر سی بات ہے انویسٹمنٹ نہیں ہے. ابھی میری ایج کے لوگوں کے پاس بھی اگر میں بات کروں تو انویسٹمنٹ نہیں ہوتی ہے, تو وہ کس طرح سے پاکستان میں رہ کے دوسرے لوگوں کے بزنسز کو مینیج کر سکتے ہیں ایز اے فری لانسر, اور ان سروسز سے پیسے بنا سکتے ہیں. اب ہمارے پاس اس وقت جو ہم کام کر رہے ہیں تین طرح کی چیزوں پہ کر رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ پاکستان میں بیٹھ کے, فار ایگزامپل یورپین مارکیٹ ہے, US کی مارکیٹ ہے, اس میں امیزون سے ریلیٹڈ والمارٹ, ایٹسی, ڈفرینٹ مارکیٹ پلیسز ہیں, اس پہ کس طرح سے آپ اپنا خود کا بنایا ہوا پروڈکٹ ریسیل کر سکتے ہیں مارکیٹ کی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے. اس کے علاوہ جن کے پاس تھوڑی سی انویسٹمنٹ کم ہوتی ہے پر وہ اپنا بزنس چاہتے ہیں, انہیں بھی اس میں ہم ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہول سیل بزنس ہے, برانڈ ریسیلنگ, ایگزسٹنگ برانڈس کو کس طرح سے آپ ریسیل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ اسکل بیسڈ آپ اپنی اسکل سیکھیں اور دوسروں کا بزنس مینیج کریں, اور یہ ایسی چیز ہے جو آپ میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے. اس کے لیے ہم امپاورمنٹ کرنے کی کوشش کریں. ہمارا فیمیلس کا ایک وومن امپاورمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی ہے, وہ فیمیلس کے لیے بھی فری ویڈیو سیریز ہم نے بنائی ہے جس میں اراؤنڈ 200 ڈفرینٹ انکم اسٹریمس کے حوالے سے فری ویڈیوز ہیں. اس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ریلیٹڈ بھی آپ کو اسٹف ملے گا, شاپیفائی سے ریلیٹڈ بھی ملے گا, اور ہمارا گول صرف یہی ہے کہ آج کی جس طرح کی انفلیشن ہے نا, ہمیں پتہ ہے 9 to 5 جاب از ناٹ انف, سنگل انکم سے کچھ نہیں ہو رہا آج کل, یو شوڈ ہیو ملٹیپل انکم اسٹریمس. تو اگر آپ 9 to 5 جاب بھی کر رہے ہیں تو اس کے بعد والے جو آپ کے آرز ہیں آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایز اے سروس پرووائڈر, ایز اے بزنس اونر. کیونکہ اگر میں یورپین مارکیٹ, اور جیسے میں خود US میں سیلر بھی ہوں, تو وہاں کی ٹائمنگ ہمیں بڑے سوٹ کرتے ہیں. اگر ہم یہاں تک شام 6-7 بجے تک بھی اپنی ہماری ورک کمٹمنٹس ہیں, آپ رات کو 8 بجے سے رات 11 بجے تک, رات 9 بجے سے رات 12 بجے تک اتنا ٹائم دے کے بھی اس میں اپنی ایڈیشنل سورس آف انکم کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. I just want to say کہ جب میں نے جیسے انٹروڈکشن سنا ہے تو I am further on it because بہت سارے مجھے تھوڑا سا آئیڈیاز تھا, but now that I have heard, so I think I feel even more proud of myself being here today moderating this. Also کہنے کو I think when you see each individual in this panel, you guys come from different backgrounds, you guys have sometimes similar and very different journeys all in one. But we're all talking about entrepreneurship and we're all talking about the role of technology in all of it. So just from the get-go, what's the first thought that comes into your head when I say what's next for Pakistan? Because as a young person, when I'm in this environment, there is a lot of hope for Pakistan. There are so many things that can happen. But there are times that you might go outside, you might witness some things and you might say, yeah, it could be anywhere from not so great to terrible. So what are your thoughts on what's next for Pakistan? What do you see in the future to where you're sitting right now within these people, and you're seeing all these young entrepreneurs, you see investors, you see people that are on the panel, you see awesome people like me around as well. So what are your thoughts going in the same pattern? Thank you very much. You have asked two things. One is this, that how we see what is the next Pakistan, or Pakistan is going to be after 10 years road ahead, or 20 years. What I personally feel become the politician, parliamentarian, it all depends upon our leaders. On one thing we all agree as the technology lovers, that future is with technology. And you said entrepreneur. Today's entrepreneur, successful entrepreneur, without technology, hardly you will find anybody. It's not the time as it was 70 years back, 50 years back. सेठ साहब का कल्चर था, एक साहब अपनी जेब में सारा कुछ डाल के चलते थे, राती दुकान बंद की थी, सब ठीक हो गया. I'm sorry, today is not like that. Today's entrepreneurship totally based on how much you learn the technology, and that's absolutely depend upon, as I said, the value of technology. When you give the technology value, that as we know
I cannot survive without taking breathe, and I need oxygen. So I personally feel my projects cannot run, move forward any step if they are not technology oriented. If I don't have that team who developed all the industry of mine, all the setup within the technology, even if we talk about MIS, use of any software, and the biggest failure in our country for the startups, as you said, here are many people and we already talk about two things. I will just talk about that very quickly because हमने नमाज के लिए भी अभी जाना है, कि जब हम बात करते हैं अपने स्टार्टअप्स की, उसमें जो बड़ी वजह है फेल्योर की, एक वो लाइक माइंडेड लोग नहीं होते, उनके पर्सनैलिटी क्लैश बन जाते हैं, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है. सेकेंडली, उनके दरमियान में कोई बड़ा नहीं होता. अगर मैं आपसे कहूँगा जो भी नया स्टार्टअप बनाने जाए, अच्छी बात है आप ग्रुप की शक्ल में 3-5 लोग मिलकर कंपनी बनाते हैं, तो अपने साथ एक बड़ा वेलविशर जरूर रखें, और अगर हो सके तो कोई बाबा सफ़ेद बालों वाला, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, और ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी होती है कि जो सफ़ेद बालों वाले अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त भी रखता है, और उनके तजर्बे से यंगस्टर्स जो हैं, यूथ जो है, वो कामयाबी हासिल करती है. No doubt we need our parents, our elders, and they are the guide, they are our role model, but very sorry to say, जो 30-40 साल में पीछे, 30 साल में खास तौर पर 90 के बाद से कल्चर आया, वो घर में जो बड़े को इज्जत देने वाली बात थी वो कम हो गई. एंड स्पेशली आफ्टर दिस ग्लोबल विलेज एंड IT, उसने सबको खुद मुख्तार बना दिया, इंडिपेंडेंट बना दिया. तीसरी जो आखिरी बात है, मैं बोलता तो बहुत हूँ, खैर बहरहाल, कि ये जो समझते हैं कि रातों रात सारा कुछ हो जाएगा, आई एम वेरी सॉरी. अभी हमारे साथ बैठी हैं डॉक्टर साहब, अभी इन्होंने जो बात की कि फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई द सेल्फ मेड पीपल, दे डैम केयर अबाउट इट कि फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, बिकॉज दे आर सेटिस्फाइड फ्रॉम इनर साइड. ये जो हमारी यूथ झूठ के चक्कर में रहती है और हर वक्त शॉर्टकट्स, यस आई डू बिलीव देयर आर लॉटरीज जो लगती हैं वो मिलियंस एंड मिलियंस में से किसी एक की लगती है. सो हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो लॉटरी मेरे लिए होगी, लेकिन अगर मैं एफर्ट्स करूंगा, मेरी डायरेक्शन ठीक होगी, मुझे कोई समझाने वाला, बताने वाला होगा, देन आई एम प्रीटी श्योर कि अगला स्टेप जो है वो सक्सेसफुल होगा. सो विद दीज वर्ड आई एम वेरी होपफुल. आपने जैसे कहा, रीजन बीइंग व्हेन वी टॉक अबाउट आवर यूथ, तो आई पर्सनली फील कि 63-64% हमारी यूथ है, और उसमें सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे घर की बच्चियां हैं. जब वो बैठकर काम करें, और IT वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जो हमने देखा है कि अगर इज्जत से कोई भी बच्ची घर में बैठकर डॉलर और पाउंड कमाना चाहे तो दिस इज द ओनली वर्ल्ड जहां से वो पैसे कमा सकती है. और आखिरी बात जो है, फिर मैं दोबारा कहूंगा इसमें, कि आपको इसमें किसी को बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है. कैसे? हमारे पास इस तरह के मौके अवेलेबल हैं. वी कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द नॉलेज फ्रॉम चाचा गूगल एंड एज वेल एज यूट्यूब एंड एनी अदर सोर्स विच एवर इट इज. देन यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. आज यूट्यूब पर बैठकर आप ये सीख सकते हैं कि रॉकेट कैसे बनाया जाता है, एयरक्राफ्ट की दुनिया में कौन सा एयरक्राफ्ट क्या है. सो इट डिपेंड्स आपके अंदर कितनी सोच है और आप क्या करना चाहते हैं. So thank you very much with these words. I personally feel I have all the hope with my hope if they developed with technology. और ये जो बाबे हैं, इनकी उम्रें अब कम रह गई हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, थोड़े से वैसे भी काफी सारे बाहर चले गए हैं, और बाकी अल्लाह इनको बुला लेगा, और उसके बाद पाकिस्तान आपके हाथ में होगा, और फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा. मैं आई फील, क्योंकि वी द पार्लियामेंटेरियंस, द लेजिस्लेटर्स, द पॉलिसी मेकर्स, वी आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. कि आज मेरे मुल्क का एक फ्रीलांसर जो है वो बेचारा अपना अकाउंट नहीं मैनेज कर सकता, वो अपने पैसे नहीं हैंडल कर सकता. यहाँ बातें होती हैं फिनटेक की. अभी बाबा जी ने ये कहा, हमारे बुजुर्ग शाह साहब ने, कि जनाब ये पार्टी, सो फ्रेंकली स्पीकिंग, हमें कौन सी पार्टी की जरूरत है और क्यों है? एक प्लेटफॉर्म चाहिए.
اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم, آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو جمپ سٹارٹ کا پلیٹ فارم ہے تو ہم بیٹھے ہیں نا. اس لیے if we talk about party means a group of like-minded people, they become the strength. Individual can't do. Individuals کی limitations ہوتی ہیں, boundaries ہوتی ہیں. جب like minded لوگ آ جائیں, میں نے منتیں کی اپنے MNAs کی, ministers کی, ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ ہمارا IT منسٹر جو ہے وہ ایک جو میٹ اپ کا کیا بنتا ہے جی, یہ لنک کریٹ نہیں کر سکتا. what to talk of anything, and 3.5 years he become the minister of 28 کروڑ IT منسٹر. وہ قوم کیا ترقی کرے گی کہ جس کے جو ہے نا وہ استاد ہی جاہل ہوں گے, جو بیٹھے ہوں گے. ہم وہ بدقسمت قوم ہیں کہ جہاں پر ہمارے سروں پر لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے, اور ایک ایجوکیشن منسٹر جو ہے وہ ڈاکٹر کو لگا دیا جاتا ہے, اور ہیلتھ منسٹر ایک استانی کو لگا دیا جاتا ہے. اس کے کیا موٹیوز ہیں؟ تو اس لیے میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں, بٹ آئی ہیو آل دا ہوپس ود مائی یوتھ. تھینک یو ویری مچ, سوری ٹو بی لانگ. جی بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان از ٹو بگ ٹو بی ڈسٹرائڈ. دس از مائی میسج ٹو آل دی اینیمیز آف پاکستان. لیٹ می ریپیٹ اگین, Pakistan is too big to be destroyed. Don't even think about it, right? This is a very clear message to all who think that Pakistan can be destroyed, right? Now let's talk positively. یہ لفظ entrepreneurship یہ ہمارے خون کے اندر ہے. جگاڑ کیا چیز ہے مجھے بتائیں, جگاڑ کیا چیز ہے؟ اور یہاں کو جگاڑ لڑا بھائی کیا ہے یہ؟ This is entrepreneurship. Doing things out of box is جگاڑ. اچھا جی, بابے والی بابے میں یقین نہیں رکھتا, وہ اے آئی کا بندہ پیچھے بیٹھا ہے میرا پارٹنر ذیشان, 150 سال تو اب کر دیے اے آئی نے آپ کی نا. وہ کہہ رہا ہے جی یہ کام کرو تو 150 سال کچھ نہیں ہوگا آپ کو. اس لیے جتنے بھی بابے بیٹھے ہیں یہاں پہ وہ آرام سے اگلے 80 سال کی تیاری کرے, لیکن اس کے لیے اے آئی پڑھنی پڑے گی, اے آئی کیا کہہ رہی ہے. اچھا جی, میرا صرف میسیج آپ سب لوگوں کو یہ ہے کہ جس طرح ابھی سینیٹر صاحب نے بھی کہا, ہمیں پلیٹ فارم چاہیے. مجھے وہ پلیٹ فارم ڈیجیٹل پاکستان نظر آتا ہے. ہمیں کمپنی ہم سب کی ہے, میری بھی 6 کمپنیاں ہیں, ان کی بھی کمپنیاں, سب کی ہماری کمپنیاں ہیں. اکیلے اکیلے ہم سب ڈوب جائیں گے, لکھ لیں میری بات. یہ ہمارے دشمنوں کی کوشش ہی ہے کہ ہم اکیلے اکیلے سب کو ڈبو دیں, لیکن اکٹھے کبھی نہیں ڈبو سکتے. اٹس ٹو بگ ٹو بی ڈسٹرائڈ. اب ساتھ کام کیسے کرنا ہے؟ اب ساتھ کام کیسے کرنا ہے؟ صرف ایک کام کر لیں, ہم اپنی نیت ٹھیک کر لیں, بس دیٹس اٹ. کچھ بھی نہیں کرنا, صرف دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں, ٹانگ نہ پکڑے. یہ یوتھ بیٹھی ہے, میں آپ کو ایک میسج دوں, جب 2 لوگ بیٹھے ہو نا اور دوسرا تیسرے کی برائی شروع کرے, آپ کیا اس کو بلا لیتے ہیں, اس کو زوم پہ لے لیتے ہیں, اس کو میسج کرتے ہیں, آپ کے 90% مسئلے ختم ہو جائیں گے. ہمیں دنیا ایک بہت انٹرسٹ سے دیکھ رہی ہے کہ یہ 255 ملین لوگ اپنے آپ کو کیسے مینج کریں گے. آپ یقین کر لیں, اس قوم کو وہ کہتا ہے ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ, تو ہر فرد ملت کا ستارہ ہے. ایک چپاسی سے لے کے اس ملک کے پرائم منسٹر تک کو اس ملک کے مقدر کا ستارہ بننا ہے. جس نے ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہمیں قوم ہے,